Hello, welcome to my classes. So, today we shall be discussing an important topic called feminism. So, feminism is one of the most important topic in political science and IR. Okay. Apart from that, you can use it as a practical knowledge because most of the knowledge regarding feminism comes from WhatsApp forwards and Facebook posts, right? So we all have idea about feminism, women empowerment, gender equality, but do you know how it evolved? It is one of the most important concept about the evolution of feminism and how did this women empowerment came into action and what were the reasons behind it. So I shall be discussing all those things today. So if we divide it into several parts, there are certain waves of feminism. Okay. So today we shall be discussing about the first wave. In the next lecture we shall be discussing about the second wave. Then I shall come to the third wave. Then I shall come to the detailed explanation of radical feminism and liberal feminism. Then I will come to Okin's concept. And then finally I shall come to ecofeminism. So this will be our pattern and this will be the journey. Okay. So I hope you have understood how the course should go on. Now I will explain it to you in very simple language that why feminism came. So let us move forward. See, there are two positions. One is called what is, okay, and another is called what ought to be. তো এর মানে হচ্ছে what is মানে at present কি অবস্থায় আছে আর what ought to be মানে কি অবস্থায় থাকা উচিত ছিল। তো যখন এই দুটোর মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হয় তখন দরকার পড়ে চেঞ্জ ইন স্টেটাস quo. Okay, so what is this status quo? Status quo is means something which is constant. তো এই চেঞ্জটাকে আনার জন্য দরকার পড়ে একটা মুভমেন্টের, আর এই মুভমেন্ট ড্রাইভ করে হচ্ছে একটা আইডিওলজি বা নীতি, এবং সেই নীতিটাই হচ্ছে ফেমিনিজম। এবার বলবে এই নীতিটা ফেমিনিজম কেন? দেখো এই পজিশনে যদি আমরা আসি হোয়াট ইজ, সেখানে আমরা বলতে পারি হাউ ওমেন ওয়্যার ট্রিটেড। ওকে, মহিলাদের সাথে কিরম ভাবে ট্রিট করা হতো, অ্যান্ড হোয়াট অট টু বিতে হাউ দে শুড বি ট্রিটেড, রাইট? তো যদি আমরা এই দুটোকে দেখি যে মহিলাদের কিরম ভাবে ট্রিটমেন্ট করা হতো আর তাদের কিরম ভাবে ট্রিট করা উচিত, তাহলে অবশ্যই এই দুটোর মধ্যে একটা গ্যাপ আছে এবং এই গ্যাপটাকে ফুলফিল করার জন্যই একটা মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল, যে মুভমেন্টটা একটা আইডিওলজির দ্বারা ড্রাইভ করা হয়েছিল, সেটাকেই আমরা বলি ফেমিনিজম। বোঝা গেল? তো দেখা যাক এই ফেমিনিজমের কি কনসেপ্ট, কিভাবে এসছে না এসছে। তো দেখো এখানে আমরা যদি মেয়েদের অভিজ্ঞতার কথা বলি, হোয়াট উই কল অ্যাজ ওমেন্স এক্সপিরিয়েন্স, তাহলে আমাদের কিছু কথা বলতে হয়। তো আমাদের একটা এজ ওল্ড ভিউ আছে। এজ ওল্ড ভিউতে বলছে যে ওমেন আর বাই নেচার উইক অ্যান্ড ইরেশনাল। ওকে, মহিলারা দুর্বল এবং তাদের কোনো রেশনাল আইডিয়া নেই। ওকে, and they always need protection
and guidance. তো এই দুটোকে যদি আমরা কম্বাইন করি তাহলে আমরা যে আউটপুটটা পাই সেইটা হচ্ছে তিনটে, অ্যাটলিস্ট ফেমিনিস্টরা বলেছে। সেটা কি? সেটাকে আমরা প্রথমে বলি সাবঅর্ডিনেশন, সেকেন্ডলি আমরা বলি ডিসক্রিমিনেশন, ভেদাভেদ, অ্যান্ড ফাইনালি আমরা বলি অপ্রেশন। ওকে, তো ক্লিয়ার হলো? এই যে এতটা ক্লিয়ার হলো। তো এবার তোমরা বলতে পারো এটা কি সবার জন্য সেম? হতে পারে হ্যাঁ, হতে পারে না। কারণ এই তিনটে অ্যাডজেক্টিভ কিন্তু সবার জন্য সেম নাও হতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ, কিছু মানুষের জন্য হয়তো এই তিনটে অবজেক্টিভ একদম সেম। এবং এটা শুধু আজকের থেকে নয়, এটা অ্যানসেন্ট, মেডিয়েভাল অ্যান্ড মডার্ন তিনটে সোসাইটিতেই চলে এসছে। So what I do mean is women's experience were considered as weak and irrational. They always need protection and guidance. So according to the feminists, there were three types of subjugation. One is called subordination, one is called discrimination, and one is oppression. And it is entirely followed from the ancient times till modern society. I am telling you something. So if we look at a great philosopher called Aristotle, so what Aristotle had said, the relation of male to female by nature is the relation of superior to inferior and of the ruler to ruled. So if we consider male and female, so male should be the ruler and female should be ruled, and male should be superior and female are inferior. তো অ্যারিস্টটলের মতো মহান একজন ফিলোসফার এই কথাটা বলেছে মেল আর ফিমেল সম্বন্ধে। তো বুঝতে পারছো, যখন অ্যারিস্টটলের মতো মানুষ এই কথাটা বলবে, দ্যাট উইল বি হাইলি অ্যাকসেপ্টেড ইন সোসাইটি। আরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, থমাস জেফারসন। থমাস জেফারসন is also known as one of the founding fathers of the United States. So Thomas Jefferson believed that women should not be in politics and public house. আরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের, চার্লস ডারউইন। He was a famous biologist. তোমরা অ্যারিস্টটলের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো, চার্লস ডারউইনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো, জেফারসন নাও শুনতে পারো। তো চার্লস ডারউইন বলতো যে ম্যান ইজ ইন্টেলেকচুয়ালি সুপিরিয়র টু ওম্যান। এটা চার্লস ডারউইনের কনসেপ্ট ছিল। So these famous personalities had stated the fact that male is superior to female. And Thomas Jefferson, being in a modern society, who was one of the founding father of the United States, said that women should not be in politics and public houses. So these are certain age-old views, right? As I mentioned, these things. So these views were not challenged till 18th century. Okay. So after this, the situation started to change. How? The first reason was social and political changes in Europe and USA. Okay. So what was the most important change? এই চেঞ্জেস এর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জ কি ছিল? সেটা ছিল স্প্রেড অফ লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্রেটার্নিটি অ্যান্ড ডিগনিটি। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের পরে যখন ফ্রেঞ্চ মোনার্ককে ওভারথ্রো করে দিয়েছিল,
তখন পিপল, যারা জনগণ, they became citizens. Earlier they were subjects. So these subjects and citizens are one of the important topic in political science. Like the monarch could do anything to the subject, but citizens had given certain rights. But at the same time, these citizens or the rights, যেটাকে আমরা অধিকার বলি, rights of citizens were only given to male and not female. Okay? Why? Because women were considered second rate citizens. Okay? তো এই সেকেন্ড রেস সিটিজেন্স হওয়ার ফলে যেটা হয়েছিল, দে ফেসড সোশ্যাল, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক ডিসক্রিমিনেশন। ওকে, আর সব থেকে মজার ব্যাপার হলো এই সোশ্যাল, পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডিসক্রিমিনেশন ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড জাস্টিফাইড বাই দ্য সোসাইটি। ওকে, so that is one of the major reasons why women are still a very small demographic dividend and they are not in the public places still now. Why? Because তুমি যদি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট দেখো, তুমি দেখবে the ratio of male is to female is very low. As well as if you look at the Indian Citizens Charter, you will see that the ratio of male is to female is 1000 is to approximately 950 plus. Now the ratio has increased, but in some states it is very poor. Okay. তো এত অবধি এই স্টেটাসটা বোঝা গেল, আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার। তো এইবার এই স্টেটাসটার জন্য একটা আইডিওলজি তৈরি হলো, যেটাকে আমরা বলি ফেমিনিজম। একদম ফার্স্ট স্লাইডে তোমাদের আমি বলেছিলাম এই আইডিওলজির কথা, রাইট, এই মুভমেন্টের কথা। তো এবার আমরা সেখানেই আসবো, যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ। ওকে, এবং এটাকে কে নিয়ে এসেছিল সেটা জানো। এনার নাম হচ্ছে মেরি উলস্টোনক্রাফট। ওকে, and she wrote a book that vindications of the rights of women. You can read this book, it's a very beautiful book. Okay, and this book was written in 1792. Remember the year if you can. If you cannot, then also it's fine, but at least remember the name of the book, Vindications of the Rights of Women, written by Mary Wollstonecraft, who was the first to challenge this stereotype among the women and came forward with women's rights. And so what did she say? So she said that women are equally capable to do things like men, that is equally capable than men. Women are equally capable. তো মেয়ে এবং ছেলে দুজনেই সমান। So here comes the concept of gender equality. And আরেকটা কি কথা বলেছিল, যে বলেছিল যে they also possess reasons so they have all the rights that men have. So rights should be equal in case of man and woman. Okay, because man and woman both are human beings and human beings have rational thinking. Okay, so এইটার পরে, এই ঘটনাটার পরে, এই বইটা লেখার পরে একটা মুভমেন্ট ধীরে ধীরে শুরু হলো। কি মুভমেন্ট শুরু হলো? ডিমান্ড ফর ইকুয়ালিটি and end of discrimination. এবং এটাই একটা অর্গানাইজড ফর্ম নিয়েছিল 1848, যেটাকে আমরা বলি সেনেকা। এটা ভালো করে লিখে রাখো,
Seneca Falls Convention 1848 এটা হয়েছিল ইউএসএ তে। ওকে, তো এই সেনেকা ফলস কনভেনশনের মেন ডিমান্ডস কি ছিল এবার আমরা আসবো। দেখো আমি তোমাদের এই ভিডিওটা যতটা সম্ভব ক্রিস্প অ্যান্ড ক্লিয়ার করে রাখছি যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। হোয়াট ওয়ার দ্য মেন ডিমান্ডস? তো ফার্স্ট ডিমান্ড ওয়ার ফুল সিটিজেনশিপ। আমি কি বলেছিলাম? ওমেন ওয়ার কনসিডার্ড সেকেন্ড সিটিজেন। সো ফুল সিটিজেনশিপ মিন্স legal and political equality. Okay, and second point what demand was suffrage, or this is suffrage. Suffrage means right to vote. So you know, when India got independence, India had organized an universal adult franchise. So what is that universal adult franchise? It means that after you get to the age of your voting right, after you gain the voting right, you can be male or you can be female, you can be belonging to any caste in India, but you have the right to vote in India. But there are certain exceptions, because I am making a box out of it, because it is something related to India and not related to feminism. Because right to vote in India is not a fundamental right. Okay, it is can be considered as a constitutional right or a legal right. Now, if you commit a crime and you are sentenced to prison for maybe 10 years, you will not be given the right to vote. So, right to vote is not a fundamental right in India, but India had followed the universal adult franchise. But Britain didn't do that. Britain Parliament didn't do that. In fact, I will tell you later that United States also didn't have universal adult franchise after its independence. Okay, so it it has given the right to vote. The USA has given the right to vote for women in 1920. I'll come to that. So let us talk about the movement. So the movement mainly focused on USA and UK. Okay, how? So let's talk about USA. So in USA, there is an association which was formed called National Women's Suffrage Association. Okay, এটা আমেরিকায় তৈরি হয়েছিল, and in the year 1869. So from 1869 they gained the right to vote in 1920. So it was a long time. UK তে, ইউনাইটেড কিংডমে জে.এস. মিল পার্লামেন্টে একটা বিল প্রপোজ করেছিল। He proposed a bill in parliament that women should be given the right to vote, but again he was defeated. Okay, so what happened at that time in UK in 1903? Women's social and political union established. Okay, so USA তে 1869 এ ন্যাশনাল ওমেন্স সাফরেজ অ্যাসোসিয়েশন, 1903 তে ওমেন্স পলিটিক্যাল ওমেন্স সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইউনিয়ন এস্টাবলিশ করা হয়েছিল। জে.এস. মিল একটা বিল প্রিপেয়ার করেছিল, হাউস অফ কমন্স এ নিয়ে গেছিল, কিন্তু সে বিলটা সেখানে পাস হয়নি পার্লামেন্টে ইউকে তে। So I hope that is clear till now. So let's move forward. So এবারে আমরা কথা বলবো right to vote granted to women. Okay, or women's right to vote. তো সেটা প্রথম হয়েছিল ফার্স্ট নিউজিল্যান্ডে 1893 তে। ওকে, ইউকে তে এটা হয়েছিল 1918 এ, আর ইউএসএ তে এটা হয়েছিল 1920 তে। আচ্ছা, এটা ইউএস এর মনে রাখবে, ইউএস এর কনস্টিটিউশন ইজ হাইলি রিজিড। ওকে, ইন ইন্ডিয়া we say that the constitution is both rigid and flexible, right? In India, and Britain doesn't have a written constitution. No written constitution. So what they do is they imply a series of law, and thus the jurisprudence give their judgment,
and that's how they interpret their constitution, but they don't have a written constitution. But written constitution, if we say in case of India, it is both rigid and flexible. That is why there are so many amendments. But at the same time, in USA the constitution is extremely rigid, and thus there was a constitutional amendment which was 19th constitutional amendment, and which has given the right to vote for women in 1920. Okay, so this was about the first wave of feminism. Okay, so if we go back from main demands, here the first wave of feminism starts. এখান থেকেই প্রথম ওয়েভ অফ ফেমিনিজম শুরু হয়েছিল। আমি এখানে তোমাদের লিখে দিচ্ছি সুবিধার জন্য, ফার্স্ট ওয়েভ। এবং এই ফার্স্ট ওয়েভটা জেনে রাখো কোন সাল থেকে কোন সাল অবধি চলেছিল। এটা চলেছিল 1848 till 1920। আমি এখানে আবার লিখে দিচ্ছি, ফার্স্ট ওয়েভ অফ ফেমিনিজম carried from 1848 till 1920. Okay, so it is known as the first wave feminism. And what was the main outcome of first wave feminism? So the main outcome of first wave feminism was the right to vote. Okay, so they wanted the voting right. Why? Because they thought that if women get the right to vote, they will get all the legal rights. But it didn't happen, and the first wave feminism was faulty in nature, and thus there was a result of the rise of second wave feminism, which was more radical in nature. তো ব্যাপারটা কি হয়েছিল, ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম বলেছিল যে আমরা লিবারাল, উই আর লিবারাল, এন্ড আমাদের যেটা চাই সেটা হচ্ছে ভোটিং রাইটস। কেন? তারা ভেবেছিল যে ভোটিং রাইটস যদি আমরা পেয়ে যাই আমরা সবকিছু পেয়ে যাব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা ইমপ্লাই করে যখন দেখতে গেছিল ফেমিনিস্টরা, সেটা তখন দেখে যে ইট ওয়াজ ফল্টি ইন নেচার। ঠিক আছে, এবং তার জন্যই সেকেন্ড ওয়েভ অফ ফেমিনিজম রাইজ করে। আমি সেকেন্ড ওয়েভ অফ ফেমিনিজম পরের লেকচারে নিয়ে আসব। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে ফার্স্ট ওয়েভ অফ ফেমিনিজম। তো আশা করছি তোমরা এই ফার্স্ট ওয়েভ অফ ফেমিনিজমে অনেক কিছুই শিখলে। তো তোমাদের আমি একটা কথা বলি যে এই ফার্স্ট ওয়েভ অফ ফেমিনিজমের কি ডিমান্ড ছিল, হোয়াট ওয়ার দ্য মেন ডিমান্ডস অফ ফার্স্ট ওয়েভ। সো ফার্স্ট ওয়েভের যে ডিমান্ডস ছিল সেটাকে আমরা বলি, তিনটে ভাগে আমরা জেনারেলি ভাগ করি। ফার্স্ট উই সে ডিসক্রিমিনেশন। তো সেখানে বলা হয়েছিল কি, discrimination was the main issue and we shall resolve it. So they focused on external restrictions, like they were not given the right to vote and they should be given the right to vote. And এই ডিসক্রিমিনেশন থেকে যে জিনিসটা ফলো করে সেটাকে বলা হয় আমরা emancipation. What is emancipation? You will learn these words in vocabulary as well, but আমি খুব ছোট করে বলে রাখি, emancipation means liberty. Okay, so এই emancipationই বলা হয়েছিল যে they want freedom from discrimination. Okay, আর থার্ড পয়েন্ট যেটা বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি। ওকে, 1 2 and 3। সো ইকুয়ালিটিতে কি বলা হয়েছিল, মেন and women both are equal. Okay, কিন্তু this first wave feminism did not demand to overthrow the established institutions of the society. You have to understand that আমাদের সোসাইটিতে যে এস্টাবলিশড ইনস্টিটিউশনস ছিল সেটা ইন ফর্ম অফ কনস্টিটিউশন হতে পারে, ইন ফর্ম অফ বুকস হতে পারে, ইন ফর্ম অফ এনি স্কুলস হতে পারে, ইন ফর্ম অফ হেলথ কেয়ার হতে পারে, ইন ফর্ম অফ এনি সর্ট অফ পাবলিক অফিস হতে পারে, সেটাকে কিন্তু একবারও বলেনি যে তোমরা ওভারথ্রো করে দাও দিস সিস্টেমস। সো ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম only considered on right to vote. Okay,
and this was faulty in nature, and thus, as a result, there was a relaunch of feminist movement. ওকে, এই রিলঞ্চ অফ ফেমিনিস্ট মুভমেন্টটা কে আমরা বলি সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম। এটাতে আমি নেক্সট লেকচারে আসব। তো আশা করছি তোমরা এই ফেমিনিজম ব্যাপারটায় বেশ কিছুটা একটা আইডিয়া হলো। আমি যখন পুরোটা তোমাদের পড়াবো, মানে আমি যেগুলো যেগুলো পড়াবো তোমাদের আমি বলেছি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড র্যাডিক্যাল লিবারাল ওপিনিয়ন কনসেপ্ট ইকো ফেমিনিজম, তারপরেও আমি একটা ব্রিফ ভিডিও বানাবো যে তোমাদের ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা তোমাদের যদি বলো ওমেন্স ডিম্যান্ড, সেটা রীতিমতো শুরু হয়েছিল 10th সেঞ্চুরি থেকে বলতে পারো, প্রথম কনসেপ্টটা এসেছিল, ঠিক আছে। তারপরে যদি তুমি আমাদের অ্যানশেন্ট ইন্ডিয়াতে যাও, তখনও অ্যানশেন্ট ইন্ডিয়াতেও একটা সময়তে ওমেন হেল্ড হাই স্ট্যাটাস, রাইট? তোমরা পড়েছো কিনা জানি না, তখন দু ধরনের মহিলা বলা হতো, একজনকে বলা হতো গার্গী, আরেকটা বলা হতো মৈত্রী, and they used to participate, they were educated women, they had all forms of education, and they used to participate in sabhas and samitis. So Indian culture is not as lucent as you think. Indian culture was much more advanced. Okay, later on the status of women reduced, it decreased its value during the time of Gupta period. But if you look at the Vedic times, uh, the time of the Aryans, Gargi and Moitri was one of the most educated intellectual women, and they used to participate, were called as one of the most educated intellectual women, and they used to participate in Shabas and Somitis. So, alright. Anyway, so this is not related to modern feminism. I am talking about modern feminism, okay? তো আশা করছি তোমাদের ফেমিনিজম সম্বন্ধে একটা কনসেপ্ট তৈরি হলো। দেখো, তোমাদের একটা কথা বলি, আমরা যে নলেজটা গেইন করি সেই নলেজের মধ্যে অনেক ফ্লস থাকে, রাইট? তো আমি অনেক সময় আমি যখন I started sincere reading when I was at the age of 21. Okay, so I used to see a lot of posts like there is a picture of a woman, maybe a film star. So and there was another picture of woman, maybe she is serving in military, and there is another woman, she is a film star, and people are saying that this is not women empowerment, this is women empowerment. So these are very bogus concepts, বিকজ আমি যখন তোমাদের পুরো ফেমিনিজমটা পড়াবো তখন তোমাদের একটা পুরো আইডিয়া হয়ে যাবে যে ফেমিনিজম কিভাবে এসছে, কাকে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বলে, কেনই বা এলো, কেন এলো সেটা তো তোমাদের এই ফার্স্ট ওয়েভে বোঝা হয়ে গেছে আশা করছি যে কোথা থেকে এসছে। কিন্তু এটা হঠাৎ করে কিছু আসেনি। এবং তোমাদের আমি একটা কথা বলি, ফেমিনিজমের সম্বন্ধে তোমাদের যে অনেকে অনেক কিছু বলে, ধরো ক্লোদিং নিয়ে কিছু বললো, ম্যানার্স নিয়ে বললো, বিহেভিয়ার নিয়ে বললো, এবং এগুলোর সঙ্গে এর কোনো রিলেশন এক সময় ছিল না। এটা পরবর্তী সময় যখন একটা র্যাডিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইউজ করা হয়েছিল তখন এটাকে ইভলভ করে, এবং সেটা ইভলভ করে হচ্ছে ওয়ান্স চয়েসের মাধ্যমে, ঠিক আছে, ওয়ান্স ওন চয়েস। এবং সেটা তারা বলেছিল যে ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল শুড হ্যাভ দেয়ার ওন চয়েস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর বোথ মেন অ্যান্ড ওমেন। ওকে, তো এগুলোর সঙ্গে তোমরা এগুলোকে গুলিয়ে ফেলো না, এগুলো ফেমিনিজমের কোনো পার্ট নয়। আমি যখন সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম আসবো সেখানে তোমরা দেখবে যে একটা র্যাডিক্যাল অ্যাপ্রোচ শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে শুরু হলো, মানে ওরা ডিমান্ড করলো যে পাবলিক অফিস, এমপ্লয়মেন্ট, রাইট, পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স। ওকে, তারপরে যখন থার্ড ওয়েভে আসবো তখন দেখবে যে মেন আর ওমেন আর সুপিরিয়র, এই কনসেপ্টটা আসবে। তো তোমাদেরকে আমি পুরো ফেমিনিজম পড়িয়ে দেবো, চিন্তা করো না। অ্যান্ড হোপফুলি তোমাদের এই ভিডিওটা দেখার পর একটা আইডিয়া হয়েছে যে ফেমিনিজম কিভাবে এসছে। আরেকটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো যে এডুকেশন
ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে না নেওয়াই বেটার। আইদার বই পড়ো, read books like I read. You can read the book Vindication for the Rights of Women. I think it is available on internet via PDF. And listen to your teachers. Like একসময় আমাকেও আমার টিচাররা পড়িয়েছিল, রাইট? আমার যে টিচার ছিল তারা পড়িয়েছিল, এখন আমি তোমাদের পড়াচ্ছি। So listen to your teachers. You will get a very good clarity. And the things that I have taught today, if a question comes from the first wave feminism, I think you will not have any problem. You take these screenshots, you have understood the points, you write it down in a sequential and an organized manner, you will get good marks. Okay, so this was my last video before puja. I wish you all the best. You enjoy a fantastic puja vacation. So thank you. Like, comment, share and subscribe.